understanding about meditation is about getting concentration or focused on a particular point. That is, people do know about meditation, but in spiritual meditation, what we refer, not only just focusing mind on a particular subject, which is referred to be as God or Brahman or Atman, that thing you are focusing, rather you are trying to elevate your everything, all the energies, all the understanding, all the mental status, you're trying to elevating everything of you. So in the process of meditation, we do that. That is the goal of meditation in spiritual practice. Déjame compartir contigo sobre la meditación hoy. Bueno, nos dice que su conexión a internet hoy no está muy bien porque ha pasado algo con el cable, así que normalmente no tenemos este tipo de conexión y hoy es así. La meditación va sobre focalizar y concentrar la atención en un punto particular. Esto sabe la gente, es concentrar toda la atención en un punto particular. Ahora, la meditación espiritual va de concentrar tu foco en un objeto particular que puede ser Dios, que puede ser Brahman, y el objetivo es elevarte todo tú, elevar tu energía, elevar tu estado mental. Este es el objeto de la meditación. For meditation, the basic thing is you need to sit at a very comfortable posture, whatever the comfortable posture you have. So the comfortable posture, the first basic things, and we say that take a cushion or something by which you do not touch the ground directly. Your body do not touch the ground directly. You sit in a very comfortable position with the shoulder and the back and head should straight in a straight line. That is a must thing for meditation. And remember, your body should not touch the ground. Continue, Swami. Okay. The first thing is we call asana, means the seat. How to sit. So we say that comfortable position means you choose the posture so that you can sit in that posture for longer period without having any trouble with your body, means you don't have the back pain or like that sitting posture. So that thing which gives you comfort, that posture you choose. Then it says very in Vedanta, I think I'll now you give them the points, then I'll Okay. You translate. Okay. Yes. Dice, siéntate en una postura confortable. Es importante que cojas el cojín para no tocar con el cuerpo en el suelo. El cuerpo no tiene que tocar el suelo, por eso tiene que haber un cojín en medio de entre tú y el suelo. Y la cabeza con la espalda tiene que estar en línea recta para que la energía pueda circular. El siguiente punto a tener en cuenta del cómo sentarte es que la postura tiene que ser confortable para ti, para estar un largo periodo de tiempo. No tiene que ser un problema para el cuerpo. Por eso la postura te tiene que dar confort. So, during the meditation, we say that the whole earth, this universe, the earth or the universe is your seat. Think like that the earth is your seat. You are sitting on the earth. In front of you, you are being surrounded by the infinite space, open space. And nothing is there. There is nothing. So, and then you relax yourself, sitting on the earth, that is your seat. On that earth, you are sitting, and in front of you, the infinite vacant space. So you don't have any thought about anything. So in that way, we try to
get ourselves free from all the world that is surrounding us, all the subjects that is creeping us. So we are trying to evade everything. Entonces en Vedanta se dice que cuando estás sentado, todo el absoluto está delante de ti, toda la infinitud se abre a ti. Hay una rendición de toda esa infinitud enfrente de ti y en realidad nada está allí. No hay pensamiento, no hay una asociación con nada. Y en este lugar tú eres libre de todo. Like if you are sitting in your room, then and you think that I'm sitting in my room and the meditation. So after some time later, some of the subjects, some of the things that is in your home will come to your mind. So when you are just sitting on the earth and having the infinite space surrounding you, so no subject, there is, means we are nullifying the subjects. So no subject can interrupt your meditation. Then your mind is quite free. So that is the idea, that when you sit, close your eyes, then you think that the earth is your seat, surrounding you, not there, only finite space. In that way, you are freeing your mind from all the subjects. Entonces te sientas en tu habitación y después de un rato objetos vendrán a tu mente. Se trata de que esta infinitud, este espacio infinito que está rendido a ti, no sea interrumpido por ningún objeto, que ningún objeto de contemplación interrumpa tu meditación. La idea es cerrar los ojos y solo abrirte a esta infinitud, ser libre de todos los objetos. So now you don't have any other subject. You just have you and nothing else in front of you. In front of you, now you try to bring up the picture of God or a light, that light or the picture of God that represents the essence, the very essence of the truth. Because we have a mind always need to hold. Without holding anything, mind cannot actually think or stay in infinite. Mind needs some solid thing, some gross thing. So give some idea to the mind, like a subject like God in front of you. God is there, and in what way? God is of light. God, the picture of God is made of consciousness or the light. In that way, you try to meditate. Entonces, ahora no tienes ningún objeto frente de ti. Hemos dicho que ningún objeto interrumpe tu meditación. Enfrente de ti vas a poner la imagen de Dios, vas a poner un punto de luz, vas a poner algo que represente la esencia de la verdad. Porque tenemos mente y la mente no puede sostener nada que no sea grueso. La mente no puede sostener la infinitud. La mente necesita algo para atrapar y para concentrarse, y le vas a dar en ese punto esa concentración, ese sujeto que es Dios, que es la luz consciente enfrente de ti, y de esta forma meditas. Now you try to bring all your energies
all your thoughts to that point of light, which is referred as God. Whatever the idea of God is to you, you bring everything, all your concentration, all your thoughts, accumulate everything and surrender, offer those things to that light. As if it's a very beautiful thing. We say that from the mountains the river starts. The river and meets the ocean to lose its finiteness and just mingles or accepts the infinite thing. Similarly, just like the river, we are just like the river, the finite body, finite mind. We are surrendering everything to God, which is infinite. So, in that way, you build up the meditation. De esta forma meditas. Cualquier idea que tengas de Dios, a esta idea, a este foco, le rindes todo, le rindes la idea, cualquier pensamiento, y rindes todo a esta luz, a este foco de atención. Desde las montañas empieza el río y el río llega al océano. De esta forma, el río pierde su cualidad finita y se acepta la infinitud del mar, del océano. Se dice que somos como el río, puesto que la mente y el cuerpo es finito y pierde toda esa cualidad finita al aceptar y al volverse en esa infinitud de Dios, en esa infinitud. De esta forma meditas. Everyone of us have some purity. Because we are much into the world, we remain very disturbed with many things, many issues regarding the world. In that process, we fail to realize the beauty, the purity that lies within us. So in meditation, by the process, we are offering everything to the infinite God. In that process, we are also bringing up our purity. We are generating our purity. That thing is very to understand, to realize that you are very pure. You are very pure in body. You are very pure in mind. That when you have that feeling, then you will find your meditation is very easily, you are getting meditation. Entonces, cada uno de nosotros tiene pureza. Caemos en el mundo distraídos por las acciones, por los resultados, por todo lo que tenemos que hacer. Y perdemos el darnos cuenta de la belleza y la pureza que hay en nosotros. Cuando meditas, cuando meditamos, ofrecemos todo a Dios, ofrecemos todo a la infinitud. De manera que es importante que no ignores tu pureza, que te des cuenta de tu pureza. En la medida que tú sientes tu pureza en el cuerpo, en la mente, y tienes esta sensación, tienes esta claridad de tu pureza, la meditación sucede, así meditas. So sometimes this happens that we remain very disturbed with a lot of issues of the world, a lot of issues with our job and day-to-day life. Then we remain very disturbed. If our mind is too disturbed and we go for the meditation is not going to come to us then what we should do? We should offer prayer for the well-being of everyone.
First, you do the prayers for the well-being of everyone, even who is not behaving goodly with you, who is not a friend of you. To him also, to them also, you pray for them also. You pray for even to your foe, your enemy. For them also you pray for the well-being of everyone. And in that way, you will find that all the agitated energy, the impurities, whatever you have within you, that turns to be a positive one with the prayer. When you pray for the good of all, that turns. Entonces, a veces estamos muy distraídos con este mundo y con los resultados de este mundo y la mente está disturbed, es como perturbada, tocada, ¿no? La mente está agitada. Entonces la meditación no llega. ¿Qué haces? Bueno, lo que haces es rezar por el bienestar de todos. También rezas por aquel que no es bueno contigo y que no es amigo de ti. Rezas por todos, por tu enemigo también, rezas por el bienestar de todos los seres y vas a ver como todas las impurezas, como toda la agitación de la energía y de la mente se transforma, se da la vuelta y se positiviza. Lo que quiera que esté en ti, cuando rezas por el bienestar de todos los seres, se positiviza. Con el rezo se va a positivizar y va a ser posible meditar. Another point that when you are after the meditation, what happens when we are giving everything in the meditation, and after the meditation, as soon as it is over, we finish the meditation, most of the people, they do a mistake. They instantly indulge themselves into some work. But you should, just like that, from a very means from the oven, you have put a pot on the oven. From there, you are straight taking that, means from the fridge, you have take out the pot and put it on the fire. It's like that. From the meditation, straight away, if you go to jump into the work, in any work, then it will break you from within. So what is needed? You need to come down, relax a bit. After meditation, at least 15 minutes, take some time, 15 minutes, relax yourself, then you start working on something. Otro punto es que cuando meditamos y damos todo en la meditación, con ese foco en Dios y en ningún objeto más, y la meditación finaliza, instantáneamente, después de esa infinitud, vas a hacer algún trabajo. Y esto es como coger un frasco de la nevera frío y ponerlo al fuego. Si de la meditación saltas al trabajo, lo que pasa es que esto te rompe. ¿Qué es necesario? Es necesario que te relajes, que te tomes 15 minutos, 10 minutos, unos minutos de relajación y de poco a poco ir volviendo de esa infinitud antes de empezar. Entonces, puedes empezar con el trabajo. So, usually every one of us has some energy, has a spirit to do something. We are doing things, always we are happy to do something. We are very spirited. Usually most of the people are like that. In meditation, we need to explore that spirit. What happens? It says that the strongest people
are those who can control their energy. But the weaker people, they cannot control or maintain their energy. They just lose. So when you conserve your energies, when you conserve your very dynamic nature in meditation, what we do, what we are doing, mind usually flows from loose, from one subject to another subject. We are holding that energy, that flow at a place. So we need to hold it. So it's really generating a lot of energy within you. And when that energy is developed within you, if you are not very pure, then after, as soon as the meditation is over, then you will find after a few minutes or few hours later, you will be very agitated or very angry in nature. Sometimes this happens with some people. When they begin meditation, this type of things do happen with some people. Ok, entonces Swamiji nos dice que cada uno de nosotros tenemos energía espiritual y que en la meditación necesitas explorar este espíritu. La gente que es más fuerte es capaz de sostener y controlar toda la energía. Y la gente que es débil no puede controlar, no puede contener, no puede conservar la energía por su naturaleza dinámica. La mente fluye todo el tiempo de un objeto a otro. Y en meditación sostenemos toda esta energía en un lugar. Esto genera muchísima, muchísima energía en ti. Y cuando esta energía está desarrollada, sucede que si la persona no está pura, pasa que finaliza la meditación y toda esa energía le agita y se siente agitada, se siente muy enfadada por su naturaleza porque no ha purificado y emerge todo este enfado. Esto pasa a alguna gente. So we need to be very careful with us. We need to be very careful with us. That for this reason, we do usually normal practices. When you sit for meditation, we usually use very clean seat, very clean clothes. We wear clean clothes, wash our face, hand, everywhere. You will find that if you go to any temple, usually before entering the temple, you need to wash hand, feet, and everything. What we do, this resemblance means you are cleansing you need to cleanse yourself. So how we can cleanse ourselves, cleanse our energy? We need to, as I suggested, that by praying for the well-being of the whole universe, in that way, by praying, we can cleanse our energy. And we just need to know one thing, that we are very pure in nature. If you are very humble, and if you are very surrendering attitude, with that humbleness, very softly, if you approach meditation, you'll find that your God, that infinite thing, the Brahman, the blessing is coming from there. The blessing is coming, and you can very easily get into the meditation. Entonces, es necesario ser muy cuidadosos con nosotros por esta razón. La práctica normal, cuando vamos a meditar, es sentarnos en un lugar y es tener la ropa limpia, el cuerpo limpio. Si te fijas, antes de los templos, la gente se limpia con agua, se limpia la cara, se limpia las manos para limpiar su energía. Y como os he sugerido antes, la forma de limpiar es cuando hay agitación, y la forma de conectar con tu pureza esencial
es rezar por el bienestar de todos los seres, es pedir por el bienestar de todos los seres. De esta forma te rindes, conectas con tu ternura, conectas con la suavidad, conectas con tu naturaleza pura. De esta forma lo que sucede es que la infinitud y la bendición va a venir a ti de una forma suave y finalmente vas a poder meditar fácilmente. Usually Bhagavan says one thing, another very important point. By practicing practicing about spirituality, how we should build our life, spiritual life. There is no two life. In reality, the thing is, we have just one life. It is not like that. Spiritual life is one thing, and the worldly life is another thing. Not two things, but it's just one same life. In your life, as we usually make our daily routines, so in that way we should also keep time for the spiritual, and that time Bhagavan says this, that we should keep that time very fixed in our daily routine. If preferably that should be in the morning, when our body and mind remains fresh after having a good sleep. So preferably in the morning, you should practice your spiritual practices at least for half an hour. Entonces dice, normalmente Bhagavan dice una cosa, que no es que está la vida espiritual por un lado y la vida mundana por otra, que son dos vidas, no. No son dos vidas, Bhagavan dice solo una vida. La vida rutinaria diaria en sí mismo es toda esta vida espiritual. Pero sí, en tu vida rutinaria diaria es bueno que haya un tiempo, una rutina para practicar, para profundizar en tu espiritualidad y que sea un tiempo fijo. Preferiblemente este tiempo fijo es bueno que esté por la mañana, cuando el cuerpo y la mente están frescos después de un buen descanso. Así que por la mañana es muy bueno que tengas este espacio y que hagas esta práctica espiritual como mínimo al menos media hora. Our life is just like a long run. Have a marathon race. You know, marathon race is a very long run. So it's not like that. When you start practicing spirituality, sometimes this happens that when we begin a new thing, we are very curious about that thing and we put all our energy there, and very soon we finish up also. So sometimes this happens with new aspirants who begin spiritual journey. They, with all their enthusiasm, they start their spiritual life, and after some time later, after a few months later, they feel that no, meditation is not happening with me. I don't understand anything. I don't realize any new things. So they feel from inside, they feel a reluctance about the spiritual practice. They live spiritual. So Bhagavan says, you should not do the spiritual practice just like a sprint, a short distance run. Rather, you should practice spirituality in just like a marathon race, conserving your energy, making it a daily routine, daily habit, and practice that constantly, every day. No matter if your health is okay, your mind is okay, or your situations are okay, are helping you or not, but you need to do it every day. In that way, we need to build up a very determined mind. We need to have a determined mind that I will do my spiritual practice daily. This is very important. Entonces, Bhagavan
Entonces hablamos de que la vida es larga y cuando se empieza a practicar la espiritualidad, cuando alguien empieza, está muy curioso y pone mucha energía allí, pero también pasa que muy pronto acaba. Esto pasa con los nuevos aspirantes. A veces empiezan con mucha intensidad y en los pocos meses lo dejan porque la meditación no me sucede, porque no entiendo nada, porque no realizo nada y entonces paran este esfuerzo intensivo. Bhagavan dice que no debes hacer la práctica espiritual como si fuera una sprint de una carrera, que es más bien como un maratón. Es una forma de integrarlo en tu vida diaria, de cultivarlo diariamente y es una forma constante. No importa si tu cuerpo, si la salud ese día no está bien, si tu cuerpo no está bien, si la mente está agitada, no importa si las situaciones no te acompañan, necesitas hacerla cada día y necesitas que tu mente esté determinada con esta práctica, con esta rutina. Es necesario decir yo la haré, yo hago mi práctica espiritual cada día, pasa lo que pase, yo hago mi práctica, tengo mi tiempo. So another thing, the spiritual practice is not just that half an hour practice that you are doing in the morning or in the evening. If you are not able to adjust in daily life as to fit that in morning, you can also do it in the evening or afternoon or the night. But preferably, it is morning. We always say preferable to do it morning, but our modern life sometimes doesn't give us the opportunity to practice that in the morning. So some people also do that in the night or in the afternoon also. So as I said that Bhagavan says this, that when you do practice spiritual life, that is not just the half an hour. Rather, the half an hour meditation, in that time when you have elevated all your thoughts to a different level, not relate world with the problems, with the issues, with the troubles, with the scarcity, with the desires. Similarly, the rest of the day, you should also try to carry your mind at an upper level. Entonces, otra cosa, otro punto, es que no es solo media hora por la mañana o por la noche. Es preferible que sea por la mañana, pero por la vida que llevamos, si le da media hora por la mañana no puede ser y es por la noche, pues por la noche. Bhagavan dice que la práctica no es solo esta media hora de meditación. Sabemos que en esta hora de meditación vas a elevar tus pensamientos a un nivel diferente, vas a ir más allá de tus problemas, de tus deseos, de los resultados del mundo, vas a elevarte tú más allá de todo esto. Pero de la misma forma, no solo esta media hora, durante todo el día, igual vas a llevar tu mente allí. Durante el resto del día vas a estar tratando de llevar tu mente en los quehaceres diarios allí, el foco allí. Another very important point when you practice meditation, when we close our eye, you know that our eyes are the most dominant sense organ. Sense organ means these are the windows to reach to the phenomenal world. So eyes are the most dominant one. When we close down our eyes, then if we try to concentrate or meditate, usually the concentration comes on our forehead. This happens because our eyes are the most dominant. We always see things. We do this practice. In meditation, what we prefer, what Bhagavan suggests, that we should not focus it here. We should try to feel the God in our heart. So with the heart, and feel
the God, feel that purity, that infinite thing in your heart. That is important. Entonces, otro punto importante para la práctica espiritual, para la práctica de la meditación, es que cuando meditamos cerramos los ojos. Los ojos son el órgano más predominante, más dominante. Son las ventanas para ir al mundo fenomenológico. Por eso cuando meditamos cerramos los ojos para cerrar este órgano de entrada de información predominante. Entonces, los cerramos y tratamos de concentrarnos. Bhagavan dice que es importante que no lleves tu foco al tercer ojo, al entrecejo, que es importante que lleves tu foco al corazón para conectar con el corazón, para conectar con la pureza en tu corazón, con la infinitud. Bhagavan dice que esto es importante. Sometimes this happens that when the beginners, the aspirants who just begins the spiritual practice, this happens with them. That sometimes during the meditation, they don't feel the joy, the happiness, or after meditation also, they don't feel the peace. They don't feel the joy. So why this happens? This happens because their mind is too chaotic, very fickle, with a lot of issues, lot of subjects. So what we need to calm ourselves. Bhagavan says, very simple practice, that you try to fill the heart, your heart, with all the purity. Create as if you are creating a temple in your heart where you are inviting the God to come there. So with all your heart, and that purity will illuminate the whole body, the whole nature of you, and you will find that you are also not the physical body, but you then develop a body that is made of purity, the bliss. Entonces, a veces sucede con los principiantes durante la meditación que no experimentan la paz, no experimentan la dicha, no experimentan el gozo, la joya. ¿Por qué? Porque su mente está demasiado caótica. Hay muchos objetos en la mente está caótica, está agitada. Entonces, ¿qué es lo necesario? Bhagavan dice que para practicar es muy simple. Es tratar de sentir en tu corazón toda esa pureza. Es tratar de poner allí toda esa pureza para crear ese templo interno en tu corazón, donde toda esa infinitud se pueda posar, donde lo más bonito del universo, la pureza, se pueda posar. Y vas a ver que eso va a iluminar toda tu naturaleza. Vas a poder experimentar que no solo eres un cuerpo físico, también eres un cuerpo de bendición y de pureza. So as I said, that the very important thing, we should practice not just the meditation, but the whole day, with our action, with our day-to-day action, day-to-day work, the whole day we should lead a very peaceful and very with all purity in life. We should create our life in such a way that it is very holy, it is very pure. So we should practice the purity with all our action. We say in the prayers, we say, Ritam Vadishyami, Sattam Vadishyami.
that means we say that God, or in Vedanta we said Brahman. We are trying to realize Brahman. That Brahman can only be defined with truth. And let me have that courage, let me have that energy to live with that truth also, with all my work, with all my speech, with everything of me. I should, so that with truth only, so that it becomes very easier for me to realize Brahman. Entonces, Swami nos dice que la práctica no solo es durante la meditación. Volvemos al punto que la práctica es también durante el día, durante cada acción. Se trata de que lideres tu vida a través de todas las acciones con pureza, que crees una vida muy sagrada en tu día a día. Los rezos dicen Ritam Vadisham, Satyam Vadisham, es tratar de que toda esta verdad sea tu forma de vivir, de que esta profunda verdad sea tu forma de mirar. En la medida que te alineas con esta verdad, que tu habla se alinea con la verdad, que tu mirada se alinea con la verdad, todo en ti se alinea con la verdad, entonces va a ser para ti fácil realizar. It is very important that what I said, that Ritam Badishami, Sattam Badishami. That means Ritam means the scriptures, the holy scriptures has described what is Brahman, what is the truth, or what is God. The holy scriptures described in various ways, and it also guides us to walk on that path of truth. And how to walk with all our action, with all our thoughts, with all our energy. With these things, we are walking towards that truth, towards the Brahman only. We need to realize that. What happens? We say the spiritual persons are very observative persons. They are very careful person. They always what they are doing, and the persons who are not doing the spiritual practices, they do not observe themselves. They do not try to realize what they are doing. The spiritual practice, be conscious, be judged with what you are doing. With all your action, with all your speech, you should practice truth only. Entonces, Ritam Vadisham, Satyam Vadisham, lo que dicen las escrituras sagradas nos describen la verdad en diferentes formas y también nos ayudan a caminar este camino de verdad, para que toda nuestra energía, todo nuestro pensamiento, cada una de nuestras acciones esté acorde a esta verdad. Todo camine en esta verdad. De esta forma tú realizas la verdad y te alineas con la verdad, tú necesitas realizar esta verdad. Las personas espirituales son personas cuidadosas, son personas que observan y que son conscientes y ponen la mirada en ser conscientes de lo que están haciendo, en la vida práctica de lo que están haciendo. ¿Qué estás haciendo con tu acción? ¿Qué estás haciendo con tu habla? Y de que estas acciones, esta habla, a través de esta observación veas que todo lo que hay ahí es verdad. Las personas que no son espirituales, que no tratan de realizar, no observan
no son conscientes de lo que hacen, de lo que hablan. De esta forma, tú te vuelves consciente y tú te observas solo la verdad. So today I tried to explain the very basics about meditation. Meditation is not just that 15 minutes or half an hour practice. Rather, is the all our life. The whole life is a meditation. Being conscious. So to be conscious about the truth, practicing to be conscious to do all actions which help me to live a very truthful life is all about meditation. So this thing I try to explain to you, the very basic things about meditation. Now, if you have questions, then ask me. Entonces hoy hemos visto los básicos de la meditación. Hemos visto que la meditación no son solo esos 15 minutos, sino que es toda tu vida, que la meditación es sobre esa verdad, sobre cómo practicar esa verdad, sobre cada acción que haces, que cada acción que haces en tu vida sea verdadera. Sobre esto es meditación. Así que de esto hemos hablado. Si tienes alguna pregunta, por favor, pregúntame. Bueno, es muy sencilla. ¿Qué pasa cuando a veces en la meditación tú estás, bueno, presente, pero también te puede invadir algún tipo de emoción, como te puede venir una tristeza, que no es mala, no sé si se entiende, pero que bueno, aparecen emociones a veces también, ¿no? Como que la mente para y siente más. Bueno, y no sé bien cuál es mi pregunta, pero si yo normalmente si me pasa, lo acepto y la dejo estar, pero no sé si hay alguna sugerencia que se puede hacer en esos momentos o no sé si se entiende. A mí me pasa que me emociono mucho, y no solamente tristeza, puede aparecer alguna otra emoción también, ¿no? Vale. Bueno, eso, esa sensibilidad. Muy bien, gracias. Dice, the question is very simple. What happened when in meditation comes an emotion, some sadness, when the mind starts to stop, then feels more. I normally, I don't, it just happened, but I want to ask about it. What happens with all these emotions that comes? It happens to me that comes sensibility. What happens with it? She say, I don't have very clear the question, but I want to share this. It means sometimes this happens. This is not a very big issue. Sometimes this happens that sometimes a grief comes, sometimes mind gets very disturbed. For example, it's like that. Think about a bucket of water. You take a bucket and you fetch a bucket of water from the river. The water, when you take that bucket of water, it seems to be very clear. You could see the bottom of the bucket also. But if you keep the bucket at a place for a few hours, after a few hours later, you'll find some sediments, the sand, which is almost diluted in the water, gets sedimented at the bottom of the bucket. And with some little shake, then sometimes again come up. So in meditation also happens this, that when we make our mind, trying to make our mind very calm, at that time, same time,
all our energies are very rising us, pushing us above, pushing us towards the God, towards the purity. So sometimes this happens, some sedimented things, those come up, and as if that appears to be grief to us or a disturbance to us, sometimes we also feel, no, things are coming. But if this comes, then ignore it, and if you ignore, it will go. If it don't goes away very quickly, then just stop meditation, give a meditation a break for 3-4 days. After 3-4 days later, when you'll practice again, this will go away. Thank you. Could you repeat the last sentence, Swamiji? Or after 3 days? After means if it comes repeated again and again, then give some break for meditation. 3-4 days you don't practice meditation. After 3-4 days, when you will begin, then it doesn't come again. Usually this happens. This is very common thing. With many experience this happens. Dice, a veces esto pasa que cuando la mente va para pararse, entonces está muy distraída y vienen muchas cosas. Imagínate un cubo de agua, cargas un cubo de agua en el río y te parece cuando lo miras que está muy claro porque puedes ver el fondo y es agua clara y lo dejas quieto unas horas. En unas horas vas a ver que en el fondo del cubo hay sedimentos del agua, cosas que estaban flotando. El agua se ha estado quieta y se ha sedimentado y ahora están abajo. Pero si bates el cubo, esto va a volver arriba otra vez. En la meditación pasa lo mismo. Tratamos de poner la mente en calma y un montón de energías que estaban allí, sedimentadas, aparecen. Un montón de cosas que estaban allí, de repente nos perturban, se nos aparecen a nosotros. Y esto es muy común. Así que si esto aparece, simplemente ignóralo. En la medida que lo vas a ignorar porque no va a ser tu foco de atención, se va a ir. Si esto pasa repetidamente y es intenso, si siempre te viene lo mismo, Swamiji dice, estate 2-3 días sin meditar para hacer la meditación. Esto puede ser una cosa puntual, si es algo muy fuerte, y vas a ver que en esos 2-3 días vuelves a hacer la meditación regular y eso ya no va a estar allí. Muchas gracias, muy claro, sí. No es muy fuerte, no, es simplemente eso, pero muchas gracias igual. Si pasa, lo haré. Gracias a los dos. If you practice this daily, and Bhagavan, for that reason I say that Bhagavan gives this teaching that make a routine. If you practice meditation in the morning, then do that at the same time. If you practice meditation in the night, do that at the same time. If it is 9 o'clock, then do it every day on 9 o'clock. If you practice like that way, then this will be a habit of you. Your body and mind will adjust with this. Sometimes meditation may come to you, sometimes it may not come to you. But if you someday, for some reason, if you fail to adjust the timing, then you will feel that as if the meditation is coming to you. It's just like that if you are habituated to have your dinner at 7 p.m., 7 o'clock in the evening, your dinner, if you are habituated to do it, then you will find that if you fail to have your dinner at 7 p.m., then you feel the appetite, you feel the hunger, the appetite. It's just like that. The meditation is also like that. It comes to you. Antonella is from Argentina. This girl some weeks ago, and yes. Ok, dice, es posible. Por eso Bhagavan dice, hazla cada día a la misma hora. Si practicas cada día, hazlo siempre a la misma hora.
Eso será un hábito para ti, un hábito para el cuerpo y para la mente. Y en ese momento la meditación profunda vendrá o no, pero siempre a la misma hora. De esta forma la meditación vendrá a ti naturalmente, sentirás que viene a ti naturalmente. Por ejemplo, imagínate, tú cenas cada día a las 7 de la tarde, ¿no? Entonces a las 7 de la tarde te viene el hambre, te viene el apetito. Así también será la meditación para ti, la meditación vendrá a ti. Así también funciona con la meditación. Muchas gracias. Thank you so much. Thank you. So, anything else? Oh, ¿Algo más le queréis preguntar? thank you for joining. Gracias. Gracias por pensarme. Gracias. One day I will suggest you that one day if it is possible for you, then you organize a meditation class and hold this group together in meditation. Fine. Ok, Swamiji nos sugiere que si es posible organizar un día con este mismo grupo que somos, una clase de meditación. With you, Swamiji? Like No, today? you do it yourself, then let me know the experiences. That will be better. Ok, dice que nos juntemos y que hagamos una meditación juntos y así luego le damos la experiencia. Que meditemos juntos y que le demos la experiencia. Yes. Gracias. Gracias. Thank you. Thank Okay, you. we talk about this. Thank you so much, Swamiji. Thank you. Jai Bhagavan. Yes, thank you. Yes. Bhagavan. Jai Bhagavan. Dios. Nos ha dicho de